Ang pag-aaralan natin ngayon ay subtracting mixed numbers. Number 1, 5 and 4 over 5 minus 2 and 1 over 5. Kapag ganito, pag minusin muna natin yung whole number. Equals 5 minus 2, 3. Then saka natin pag minusin yung fraction na 4 over 5 at saka ito, 1 over 5. Hindi siyang 3 plus 4 over 5 minus 1 over 5 equals 3 plus, dahil magkatulad lang naman ito ng denominator, 5 na yung denominator, tapos diretso tayo sa 4 minus 1 equals 3. 4 minus 1, 3. Kaya magiging sagot ay 3 and 3 over 5. Yan, ganitong process yung gagawin nyo kapag magkatulad ng denominator, yung fractional part ng mixed number, at kapag mas mataas yung numerator nitong first number kesa dito sa second number. Pansin natin ito 4, ito 1, kaya pwede natin idiretsang ganito. Number 2, 12 and 9 over 10 minus 3 and 2 over 10 minus 4 and 3 over 10. Ganun ulit yung gagawin natin. Minusin natin muna yung mga whole numbers. Kasi magkakatulad na naman yung kanilang denominator. Tapos, mas malaki yung 9 kaysa dito sa 2 and 3. Solve na natin. 12 minus 3 equals 9. 9 minus 4 equals 5. 5 plus, saka natin pag-minusin yung 9 over 10 minus 2 over 10 minus 3 over 10. 5 plus, solve na natin ito nasa parenthesis dahil para-parehas lang naman sila ng denominator. Kopyahin na natin, then diretso tayo ng minus 9, minus 2, minus 3. Solve natin 9 minus 2 equals 7, 7 minus 3 equals 4. Kaya magiging siyang 5 plus 4 over 10. Magiging sagot 5 plus 4 over 10 equals 5 and 4 over 10. Number 3, 11 and 1 over 8 minus 2 and 3 over 8 minus 5 over 8. Mas malaki nga itong fraction na 11 and 1 over 8 compare mo dito sa dalawang fraction na to. Pero mas maliit naman yung kanyang numerator compare dito sa 3 and 5. Kaya ang gagawin natin kapag naging ganito, manghiram tayo ng isang whole number dito sa 11. Magiging itong 11, diba? 11 and 1 over 8 equals lang din siya sa 11 plus 1 over 8. Ang gagawin natin para madagdagan tong 1 over 8 ay manghiram tayo ng whole number dito sa 11. Yung 11 magiging siyang 10 plus 1 plus 1 over 8. Hindi diba lang 10 plus 1 plus 1 over 8 equal lang din siya sa 11 plus 1 over 8. Then 10 plus yung 1 gagawin lang natin siyang 8 over 8. Kasi diba 8 over 8 equals 1 lang din. Plus, para may plus natin siya dito sa 1 over 8. Equals 10 plus 8 over 8 plus 1 over 8. Kopyahin natin yung denominator na 8. 8, then 8 plus 1 equals 10 plus 8 plus 1 equals 9 over 8. Equals 10 and 9 over 8. Yung 11 and 1 over 8, papalitan natin ng 10 and 9 over 8. Equals 10 and 9 over 8 minus 2 and 3 over 8 minus 5 over 8. And equals, minusin na natin yung whole number. 10 minus 2 equals 8. Ito namang third fraction, wala naman siyang whole number. Kaya 10 minus 2 equals 8 na lang. Plus, saka natin pag-minusin yung fractional part ng mixed number. 9 over 8 minus 3 over 8 minus 5 over 8 equals 8 plus, solve na natin naka-parenthesis,
8. Then 9 minus 3 equals 6. 6 minus 5 equals 1. Kaya magiging sagot ay 8 plus 1 over 8. 8 plus 1 over 8 equals 8 and 1 over 8. Ito na yung magiging sagot. 8 and 1 over 8. Number 4. 7 and a half minus 2 and 1 over 9. Gagawin lang ulit natin dito ay kung minusin natin yung whole number, 7 minus 2, 5, plus, natin pag minusin yung kanyang fractional part, 1 half minus 1 over 9 equals 5 plus, ang gagamitin natin sa subtraction ng fraction ay butterfly method. 2 times 9, 18. 1 times 9, 9 minus 2 equals 5 plus 9 minus 2 equals 7 over 18. Equals 5 plus 7 over 18 equals 5 and 7 over 18. Number 5, 15 and 1/3 minus 7 and 1/4 minus 5 and 2 over 5. Kapag ganito, dapat check muna natin kung yung fractional part na to, yung 1/3, ay dapat mas malaki kaysa sa pinagsamang 1/4 and 2 over 5. Kung ayaw mo na namang i-check, mas malaki yung 1/3 kaysa sa pinagsamang 1/4 and 2 over 5, ang gagawin natin ay convert natin itong mixed numbers into improper fraction. Try natin yung ganong method. Equals 3 times 15, 45 plus 1, 46. 46 over 3 minus 7 times 4 equals 28 plus 1, 29 over 4 minus 5 times 5, 25 plus 2, 27. 27 over 5. Ayan. Gamit ng LCD method, 3 times 4, 12 times 5, 60. 60 divided 3, 20. 20 times 46. 20 times 46. 0 times 6, 0. 2 times 6, 12. 0 times 4, 0. 2 times 4, 8. 0, 2, 9. 920. 920 minus 60 divided 4 equals 15. 15 times 29. Solve natin ito sa tabi. 29 times 15. 9 times 5, 45. 2 times 5, 10. Plus 4, 14. Then 1 times 9, 9. 1 times 2, 2. Then 5, 9 plus 4, 13. Carry 1, 2, 3, 4. 435. 120 minus 435 minus 60 divided 5 equals 12. 12 times 27. Ang dami natin sinusolve. Okay lang yan. 27 times 12. 2 times 7, 14. Carry 1. 2 times 2, 4 plus 1, 5. And 1 times 7, 7. 1 times 2, 2. 4. 5 plus 7, 12. Carry 1, 2, 3. 324. Yan. Ito yung another method ng subtracting mixed numbers. Then, 920 minus 435 minus 435. 10 minus 5, 5. 11 minus 3 equals 8. Then 8 minus 4, 4, 485. 485 minus 3, 24. 5 minus 4, 1, 8 minus 2, 6, 4 minus 3, 1 equals 161 over 60. Itong 161 over 60, pwede pa natin itong i-convert sa mixed number kung gusto natin. Okay, convert na lang natin. Wala kung ano yung ating susolvan. Okay lang po. 161 divided by 60. 161 divided by 62. 2 times 60, 120. 161 minus 120 equals 41. Yan, yung 161 over 60 equals din siya sa 2 and 41 over 60. Yan, medyo masama na yung sulit natin.
Okay. Ito na yung magiging sagot. 161 over 60 or 2 and 41 over 60.